Okay, thank you very much for nice piece of music. Right. I'm supposed to be speaking until 4 o'clock, but I've also been requested to maybe touch on entrepreneurship slightly. We'll see as time moves on. We are here tomorrow, so we'll see how far it takes us. I was right. Entrepreneurship ingadanguva yakati tambanukei so that we deal with it, but since tasangana we'll do the little that we can, and then I'll leave maybe an hour and see what we can cover within the hour. Right. Unfortunately, I don't have a board here, but I hope I'll be able to illustrate muchibata zvandiri kuda panapa. What is normal in the economic setup or distribution of wealth in the world today is that if you draw a pyramid, at the apex of the pyramid, that's where wealth is concentrated. In other words, we are saying the 1% who occupy the apex of the pyramid control 99% of the wealth. So, as you go down, population yakakura, but apana wealth. Ndosaka mchinzwa wachinzi vamwanorarama ne less than $1 per day. I will not go into that. So now, coming back to our situation in Zimbabwe at the moment, tashika pa stage inonzi the wealth is at the bottom of the pyramid. What it means is, when you draw that triangle, what used to happen, there were a few people who had money and they had it. And they occupied the apex. But zvakaitika ndo zvakaitika, vamwe havasisina, vamwe vakaita sei, but the fact of the matter is, even if you had money, wobva wasvika pa bus stop and you get robbed, and kana ndichitengesa mango, I would be foolish nichitaura nemunhu arobwa because haasisina. I should look for the robber to sell mango because the robber is the guy with the money. The nice guy has been robbed, and my relationship with this guy is business. Saka hapachina business because ari kunditsanangura ndandakaisa imomo nimwe ndakandaisa adzimai vangu ndichitobva kumba vandiverengera mari. That's a very good story, but it does not translate to a business. So kana une zvauri kutengesa, you then don't waste time with the people who have good stories. You spend your time with the people who have got the money, because that's the relationship you are trying to forge. So there are very big people who had money at the apex of the pyramid. But whatever story they want to tell you, whether mariachi yakadyiwa pa stock exchange kana yakaita sei, but the fact of the matter is, it has now been proven wealth is now at the bottom of the pyramid. At the bottom of the pyramid, that's where we have every Jack and Jill, that's where we have the population at large. But now what's happening is, at the bottom of the pyramid, hakuna ane mari yacho in large sums. They have money, but the power ravanaro is only there cumulatively. When they add what they have at the bottom, they have the power and they have the voice. So in other words, what I'm saying is, at the bottom of the pyramid, ndo pane vanhu vane $5, ndo pane vanhu vane $10, ndo pane vane $20. Saka kumunhu ari kupinda mubusiness, akufanira kuziva kuti wealth yedu manje haisisina vanhu vane big chunks of money, yaya vanhu vane $10 ne $5 nei. Saka kureva kuti munhu ari kupinda mubusiness akufanira kutarisa business rinogona kuadresa maneeds evanhu vane $5. Muri pabata zvakanaka. Ndosaka muchiona airtime
pakatanga mafoni, ma-contract lines aipiwa kune vanhu vane ma-pay slip anojustifya kuti vanogona kuzobhadhara. But using the same theory yekuti wealth is now at the bottom of the pyramid, they then decided kuisa airtime inotengeswa dollar. Kutengesa airtime dollar, it's very expensive. Because remember, ka-strip kaya kaunotenga kane airtime kanodhura. The amount of money that you need to buy that strip is more than what you'll get in terms of the talk time. But because ndo paane mari ukagadzira majuice cards $5, it means you have reduced your income. So whoever is in the business airtime is now targeting vanhu vane $. Cumulatively, Econet will make billions from vanhu vane $. Are we together? Right. Saka kumunhu ari kutsvaga business, ndatiti munhu ari kunast. Vanhu vekunast vanodzidziswa engineering. Vamwe vacho manje havazozivi kuti kana chinhu chichinzi feasibly, chiri feasible, kuti technically chinoshanda, it does not necessarily mean it makes business sense. Because chinhu chako chinogona kushanda but chisinga address issue yekuti market yacho yakamira sei. Unogona kufamba panze apa kuti ndiye chinhu chandiri kugadzira zvachinoita ichocho, kana munhu aida kubirwa mota zviya zvachinoita chinoloka fuel chinoita sei. The cost of making that gadget necost yekutenga kafits, it does not make business sense. Because munhu anoti better ibiwe nditenge imwe pane kutenga chisimbi ichi ikasabiwa. It's an unnecessary cost to them. So whoever ari kutsvaga business arifanira kutsvaga chinhu chinoadresa munhu ane $5 ane $1 ane chinyi ndo mune mari imomo. Right. Nzandabata kumoku. Saka na uri kutsvaga imo mune $1 mune $5 mune chi imomomo, so unofanira manje kuchiona kuti chinhu chaunoda kuita chinomeka business sense here. Information is very important in any environment yauchada kuoperate in. Before last week, we were expecting the rand kuti by 2016 rinofana kufola kusvika pa 1:16. That was ndati before ji last week. Mapapata zvakanaka kuti munhu ari kuita business anga achifanira kunga ane information yekuti rand riri kufanira kufola kuenda pa 1:16, so that anoziva kuti mari yake iri mucurrency ipi. After last week, we are expecting kuti rand rinofanira kuzozorora kusvika pa 22. Chaidonedza rand up to 16 anga ari madynamics within South Africa. But when America increased interest rates by 2% in America, zvinoreva manje to the economy of South Africa. Saka taakutarisira kuti muna 2016 rand rinofanira kuzozorora rasvika pai. Ndanzi nditaura nemaentrepreneur, kandi ufunga nditaura nemaentrepreneur ndakuita kuti nditaura ndega pano. Kana musingazive zveentrepreneurship tidzokere kuna Jeremiah tiite zvedu. Alright, regai ndinzwe kwamuri. Muda entrepreneurship here kana todzokera hedu uku? Alright, tiri kutarisa kuti rand rinofanira kuzorora rapa 1:22. Zvazvinoreva kumunhu ada kupinda mubusiness, zvinoreva kuti zvaakumeka sense kutenga chinhu chega chaunogona kutenga muSouth Africa uchichitengesa muZimbabwe. Because duty rako paunori charged in US dollar, vari kutanga vari converter to rand. Saka whatever you buy from South Africa, bringing into Zimbabwe now makes business sense. Because it's kushandisa US dollar, our Reserve Bank haikwanisi kuita devalue the US dollar. Atina chen, tinokwanisa chete kushandisa theory inonzi internal devaluation. Internal devaluation zvinoreva kuti tofanira kugara pasi seZimbabwe towirirana ndatikatira nemasalary. Ngatidzikisei marent, ngatiite sei, so that a dollar raakutenga zvinhu zvakaita senyi zvakakura, because iro dollar hatina control over it. We can only agree on the services that we are providing as a nation and say let's devalue
the price of what we are offering. Ndochete patinogona kuita. Saka zvazvinoreva izvo ndezvokuti without internal devaluation, kugadzira chinhu muZimbabwe uchida unochitengesa kuSouth Africa kana kuti anywhere else, hazvichakwanisiki because your cost of doing that zvinenge zvakwirisa. Saka kumunhu ari kufunga business, what is easier now is to cross the border into South Africa, buy something using rands, wachinja US dollar rako using rands, come and sell it in US dollars. Wakarara usina zvawaita, iro rand racho rinenge richidzika, watengesa chinja kweni ma US dollar, uchinochitenga chachipa. You can be in business on the basis of that margin. Number two, like I said, pekutanga, unofanira kuziva kuti chinhu chiri technically viable does not necessarily mean kuti chino make a business. Semufananidzo, munhu anorima chibage, toti ndine plot panapa ndikurima chibage, ndikarima chibage panapa ndikachitengesa kune vanogocha, chinoita $4 kana uchihodhesa. But vanorima chibage vari kumamisha vese vanonzwa vachiti gorino chakaita, vanotengesa chaoma, bagedhi richiita $3, mubagedhi munopinda 62 miguri. So from a technical point of view, chibage chiriko chakawanda, but from a business point of view, achicha make a sense because ndaigona uchitengesa $4, which means $15 per 60 muguru, but it's 62 yakuita $3 yachokonyorwa lebe kuchokonyora kuchiomesa wozochisafuti musaga obwa $3 per bucket. So kana uri kuti ndikupinda business re farming re agriculture, don't look at the technical side of things. Look at the business side of things. Kuratidza vanhu munda wakazara chibage does not mean kuti business. Because chinenge chakuita chizhinji my emotions aita weave into this product ndo akuita kunge pane business pasina. Muchaona kuti cotton, vanhu vanochema vachiti cotton ikuita 32 cents kana 30 cents a kg. Chinoita kuti vairime ndechekuti vari kufunga kuti next season inouya iri nani. But chavasiri kutarisa now business side of things. Business side of things iri kuti iyo kwatinotengesa cotton pamusika wecotton watinotengesa cotton, isusu as Zimbabwe contribution yedu is 0.02%. Kurati even tikasaenda havanotisi. But kuna na Brazil nanani vari kurima cotton, vanocontrola a chunk yekuti kukanzi kwaita flood ndopaya panozokwira yenyu yoita $1. Because the providers of that service are not on the market that year. But unfortunately, in a normal year, where they are also going to the market, the disadvantage is because there are varieties avanorima kana chitarisa necotton, variety ravanorima kuna na Brazil rinoproduce 7 times more per hectare than our variety. So here, because per hectare akaona 7 times what you get, 32 cents is a lot of money. But pauri kuona 32 cents yanoona 32 by 7. So the price is not going to be moved by an emotion yemunhu achema ari kugokwe. Because the buyer is in business. So munhu kana aiuya kwandiri achiti Machando ndoda kuenda kugokwe kunorima cotton, ndozvandaigara paye naye pasi ndomudzidzisa kuti hausi mubusiness. Uri kuvarairwa uri kumusha kuti usaite chivi, saka uri kuswera uri kumunda kuti usanyenge, uri kugara usina mari so that zvikugarire zvakanaka, asi hausi mai, hausi mubusiness. Mapapata zvakanaka. Of course pane ma minimum threshold. Unogona kurima mbeu dzekuti kune dzimwe nzvimbo, ndatore for example muno muZimbabwe torima masamba, kuna natanganda torima masamba ndirika. Muchaona kuti masamba yedu ekuna natanganda compared kumasamba anorimwa kuKenya nekurwanda, edu anogona kutengeswa ne 10% of what the Rwandan tea will sell. You need to know market yauri kuenda nayo yakamira sei. Why? Because taste dzatosiyana because ye altitude. Vanomwa tea maBritish vane zvavanotsvaga mumasamba, saka edu anozongoshanda samarara ari kunoblendeswa masamba chaiwo kuti tea inake.
asi munhu anogona kupuwa munda kuchipinge oti ndakunorima masamba. Zvodependa nokuti uri kumakohwa sei, uri mechanized here, uri kuita hand pick, pane zvinhu zvakawanda zvatinotarisa. Saka havazi vanhu vese vakapuwa minda kuchiredzi vari kuri mashuga vaya, kana vakapuwa minda kuchipinge vandinoti vari mubusiness. They are there, vamwe vacho sentenced to slavery, but they are not in business. Because kana ari masamba, tea bag in a certain weight yainotarisirwa kunzi inge iri, but size ye tea bag is already determined. Saka moisa content ye leaf raiswa imomomo rikaiswa pascale unofanira kusvika pa that weight, rikasasvika kana kuri kuna England vanorasa, kuti munogona kumarima muchinorasa because maendesa maybe matema pa fourth leaf. So I can stand here ndo convince nomwe munhu ati vamachando tiri kukumbirawo mari takapuwa land yatakapuwa hamuna kumbona zvakanaka zvakadai yatakapuwa kuningi kuchipinga uko. Saka toda kuti tiite tea ipapo because tinge tichingosupply vana Ariston nana Tanganda. Kuve neland yakakura does not mean kuti wamubusiness. It may mean kuti perpetually wamurombo nekusingaperi because uchapinda muzvikwereti zvausingagoni kubhadhara. Because this may not make business sense. So pane vari kupinda muagriculture, it is advisable kubvunza vanoziva one market, two vanoziva product yacho kubva kwekutanga chako kuti seed yakamira sei. Regai ndikupeise mufananidzo. Ndambobuda panapa palunch ndikaenda pamaplots apo, ndasvika ndikaona kuti vanhu vakarima. Pamwe pacho ndaona pakavhurwa munda wakakura stereki vachita kuti takatoisa chibage last week. But mukaenda kuno manufacture mbeu yechibage, vanokuudzai kuti pachakagadzirwa, panogadzirwa mbeu yechibage, mukaenda kusidco kana kupi, ichibuda mulab, mutemo 1 wamunofanira kuziva kutanga ndewekuti every day raunojamba after 15 December it's minus 1 ton of harvest per hectare. Mandizwa zvakanaka ndika. Saka unogona kurima pakuru oita zvinhu zvese zvinodiwa muagriculture, but mutemo wembeu kwayakagadzirwa ndechekuti kana tichishanda nemaconditions emuZimbabwe, chibage chese chakadzvarwa after 15 December unoverenga chakadarika 15 December nemazuva mangani, ndo matana unodidacta paharvest pa yield yavo, ndo ava kufanira kutarisira vasati vadyirwa neshiri. Saka munhu ari kudyara chibage nhasi musi wa 25 handirika kureva kuti per every hectare ane less than 10 tons per hectare compared to the ideal tonnage yatinotarisira per hectare. Saka uyu nyangu akapfugama omuka onamata akarira nedumbu omuka ari kunamatira kuti Mwari ndibetsereiwo kuti kana 10 tons dziya dzavakagadzira mbeu dzabviswa, ndibetsereiwo chasara chisadyiwe neshiri. Because these 10 tons dzakatoenda hauna chisimba pamusoro padzo. Saka kune vamwe vakatorega kuya kukembi kuzofara nekuona vasikana vachirima kuti vadzvare. Vamwe vari tori munda nhasi achiti Christmas isu zedu tiri kukavira chibage chedu, asi kuhwisa kwazvo tsitsi ndechekuti havasisiri mubusiness. Ndo vaya vanenge vakuzoungana vachiti tiri kukumbira kuti mutikwidzirewo mari because murimi ndiye ari kufa. Murimi haazi kufa, but upenzi ndo hunouraya murimi. We pay for lack of knowledge. We pay for ignorance. Chauri kufaindisirwa kumarket imhaka yekuti vari kuona munhu achiva kuti ibenzi anodzvara chibage musi wa 22. So saka toita sei naizvo ndimufaindisei. Saka ukaverenga mari yaunosara nayo newakashandisa inoita shoma. Kana mazosangana vese vane mari shoma makuita nyama next year hatipindi munda kana zvakadai, tofanira kuti tiite committee inoenda kunoona vari kumusoro. Committee yenyu haina kwainosvika because pane vakarima vakakohwa vakaita mari. So what you need is not a committee but wisdom. So kuna vazhinji vari panapa kunyanya mayouth vanotsvaga minda vobinduka varimo kuita songe vakasendedzwa pamwe chete naKaini. But ukazoona chabuda pekupedzisira hapana, zvoita songe vane munyama, ivo vasina munyama, but vane ignorance. Mapapata here? Handinova ndiri kutuka kungokudza zvacho. Ukainini vanhu vamachando muri murefu handizvirambi, ndo zvanditoriwo.
Iwe kana ukarima ukadzara musi wa 22 une ignorance usazviita sei? Usazviramba munhu wese ndatingotaura naye zvatiri zvinotibatsira tabuda munomo. So kana uri kupinda mubusiness reagriculture, in any game, knowing the rules of the game gets you closer to winning. Money is a game. If you don't know the rules, the mari, you'll never win the game. Kuita mari game. Azidikita zvinoda munhu anoziva mutemo yacho sekuti mari kana uchida unodai apa ukatamba game racho zvakanaka mari unoita. But ukapinda mugame usina kubvunza kuti tsoro idzi kuti munhu anzi abuda bhobho anodya sei, aufi wakawina because even nepo wanga wada kuwina unobirirwa because iwe mutemo wacho wegame racho hauiti sei, hauzivi. Ndingoadresa maareas ndatasa munomu ndikaona kuti vanhu vari muno havasi kuzotenga ndege saka ndingaadrese zveaviation. Ndoadresa zvatinogona nda kwazviri. Saka munhu wekumusha dai aindibvunza kuti ndodaita business that would make sense today kupfuya huku dzechiboy. But remember pandatanga napo, it does not mean anything that's technically viable makes business sense. The reason why huku dzechiboy dzisinga make a business sense kwatiri vanhu vazhinji imhaka yekuti tinodependa nekurarira kwamai vacho. Kana dziri shoma it's okay, unogona kuti first run yako dzorarira, second run dzorarira. But kana uchida kupinda mubusiness rehuku dzechiboy unodzitorera mazai dzisati dzararira kuti dzirambe dzichikandira every day, iwe mazai opa vane kamashini kekuhecha kaya, then you are now in business. Kana uri kuita huku dzechiboy dzidzo dzinorarira mazai acho for 21 days because iyo inoverenga yega mazai yofunga kuti akwana, kuri kuti 21 days painenge yakararira inenge isingakandire asi ichidya. Saka pasina business iri ngodya asi yakavata. Saka ari muhuku dzechiboy zviri nani vanhu vakabatana kuita 10 votenga kamashini kavo. I'm sure machines ari kuma 1500 1800 and that machine can do up to 30,000 eggs. So pawaitorera every day as long as huku isiri kuona mazai acho akawanda, iyo icharamba ichita senyi, icharamba ichikandira. Saka iyo huku pazuva rega rega pauri kuipa chikafu iri kudya just a fraction of the production yayakupa yezai. Why ndati dzechiboy? Ukatora dzechirungu mazai anoita $4 kana $3.50 a crate. Dzechiboy kana ukati handisi kuda nhiyo dzacho ndoda kungotengesera vari kugadzira nhiyo anoita $10 a crate. Asi kudya dzinodya zvakafanana. Saka from a business perspective, huku 2 yechiboy neyechirungu dzadya zvakafanana. Yechiboy iri kubuditsa zai because mazai ari kuita $10 ari 30. Imwe iyi ari kuita how much? $3.50 because uri kuhodhe saka uda kuendesa akawanda. Ari kuita $3.50 kana $3 ari mangani? Ari 30. Maona msiyano uri papo? $10 ne $3 ari 30 ende zvodependa nekuti uri kuchana mangani pazuva ndo malosses aunawo. Kuda kuti ari kuita dzechirungu, in other words ari kuwana less than a quarter of what the other guy is getting, but haasi kutombowana less than a quarter because pamwe haasati asvika pa break even point. Ari kutengesa ari ku loss side. Pana nemubvunzo here ipapo sandaenda mberi. Taurai nini? Did I see a hand at the back? All right, mira mchana vakupei mic. Vachipuwa mic. Kune vamwe vanoti hatina basa nazo, tamirira kuenda kumusha zvemari hatina basa nazo. Kana muri kuri machibage munogona kuzvisevha pafertilizer. Mukasvika kumba muchishandisa signs dzeform 4 motora
ndove nyoro ichangobva kuitwa nemombe mukaisa mutin mukaivharira imomo for about moisa mvura moivharira for about 14 days moikurunga moivharira for another 7 days mukaiburitsa imomo the amount of concentrate ye-AN is higher than yamunowana mufertilizer inenge yagadzirwa in terms of AN. Okay, I was just marveling at the amount of detail that you have concerning certain products and certain processes, which is quite good and which helps you to make a better decision. If one wants to acquire such information, because from your perspective, it just seems to be raining down. But I'm saying, here are young people that are aspiring to enter into business. For instance, if somebody wanted to go into honey business, which we haven't spoken about so far, I'm sure you might have one or two ideas, but how would one sort of access the information that I saw you mentioning on the seed, the maize seed per hectare, what you can get, and the cotton, all those facts, and then you were talking about eggs, all that information is pertinent and you need to know it. So how can we also access that sort of similar information, given that we may want to pursue one or two lines of business? Yeah, I don't have an answer yakati, but I think some of it is by interaction. Because if you are going to go into a project, which I tell pane very similar project, saka which means my mistakes avakamboita ivo hauchamaiti because vachakubatsira kuti izvi hazviitwe izvi zvakadai. Some of it you may read, but sometimes chaona kuti mamwe majournals zvinoita pakuverenga ndezvizvi. Pane anonzi mapublications. Unofanira kunge uchiziva kuti mapublications ari respected ndapi. Vanhu vese vanogona kuita maresearch vachingopublisha mutumabhuku tusina basa, hanzi mapublications. Pane mapublication ekuti kana vakuti ichi ndicho vabvunza vainterrogata chinhu vakachita tear apart vakaona kuti zveshuwa chinhu chakamira chakadai, anogona kukubatsira because you are reading from a perspective here an authority. Zvandikura ndezvekudai, unogona kubvunza lecturer ari muno muZimbabwe paMSU kuti mune mapublications mangani, oti ndine 17. Umwe anogona kusvika 34 ane PhD asi haasi professor. The reason why asiri professor ndekuti ane 34 publications, but dzimwe 23 dzacho akangoenda mune tumwe tumapublications twemuno muZimbabwe akangopublisha pasina vanomubvunza mimwe mibvunzo, saka hazvirecognizwe izvozvo. Information inongofanana nemunhu angobvawo panze apa afunga kuti arealize something, haina kuenda kunovhenekwa kuti yakamira zvakanaka here. So you need mapublications ari kubva very authentic and respected journals. You need to interact with people vari mu business mu area iyoyo. You also need to interact with people vanoziva business, not business specific. Because varimi vanoisa passion. Saka izvozvo ndo zvinogona kubvisa business sense. Because anozvida zvekurima, anobvanzwa kumerera. But munhu webusiness manje kana uchimutaurira haamereri nekuti wakarima mahectares mangani. Hausati wataura business, ndakarima 20 hectares mukuona chibage changu chese chakati kunge chakachekerwa. Chese chakaita sezvese hazvirovesi business person ningi. Hana zvese izvozvo kana wapedza zvese izvozvo wapedza kutaura. Business person ane mibvunzo yakuda kukubvunza kuti make a business sense. Because munhu anogona kuzadza gonyeti nechibage chaarima at a loss. As anacho, it's a yield. So you need somebody who knocks business sense into things. Kuti kana ya business, apa panofamba pakadai, apa tikutasa zvakadai, apa kana zvisina kumira zvakadai, so kuri kuti hapana business. It's important kuziva izvozvo. We business zvakare anogona kutasa zera rako. Ndikatora Pastor Machila kana vachida kuinvesta, vakauya kwandiri vakati Machando ndoda kuinvesta, ndapuwa mari kubasa kana ndawana kupi, chinchandotanga kuvabvunza makore avo. Because risk yavanogona kutora even at this age, handigoni kuvapa same advice yandinokupa, because iwewe ndikakupa advice unogona kubroka ukatangisa, but ava risk yavo inonzi 100 minus his age is the percentage of risk he can take.
Saka ndakutoza kuti mfundisi, kana muri kupinda muagriculture, to what extent can you go into agriculture? Autori pension yeso chinotenga mombe because nogona kurwadza ne drought. At your age, munofa nestroke. Asiku munhu anoda mombe anoti mombe manje wazvigona zvipfuwo here. Ndo pane upfumi apa. But zvipfuwo unogona kusengesa kwachivuku $20, drought yaita senyi yarova. But a business person then helps you kuti mkuru zvipfuwo zvinobhadhara. But let's factor in risk pazvipfuwo izvozvizvi. And how much risk can you take? Mune makore akati neurwere hwakati mufundisi ndanchimungati kana muri kuda zvemombe from mari yese yamunayo maybe 25% ndo yamunotamba nayo. Imwe 75% ayo chiendai kuma guaranteed returns, even though are less, but that's what your heartbeat can take. Kana tikadaro tinge tinavo pa next session. So you need a business person as well to then interrogate that. So you need a friend who is a business person, and you need people who are in the area yaunenge uri interested in. Andisuda kutaura zvakawanda nezvehani. I could have, because if I were going to address honey, ngadenda tanga kutaura nema species emabees acho. But ndoda tunzwise pandatangira kuti mai vari kupinda maokay vachinotenga grocery, hani iri panhambani palist yavo. Muri pabata bandira ndika. Not in that the wealth is concentrated at the bottom of the what? The pyramid. Mai vapinda maokay vari kushopa kuzotarisa hani. Ipo pano ndikabvunza kuti vakadya hani muna December panapa vanoti Machando akuvhaira akufamba chazve hani pakazara ndo zvatainga here pakempa ipo panapa. Saka kana uda kuita business rehani kuriya kuti wa discount market yese uri pabata zvakanaka ndika. Saka challenge inoitika manje ndeyekuti vaunoona vaya vanogadzira hani pamwe haisi iyo product yavo chaiyo iri kuvapa mari, but vane a certain group of people in a loyalty to their products andidika yavada kuramba vakacapture. Saka vanozoenda ikokoko. I think you did communication at school. Kune kwakushanda zvinhu zvakawanda, haisisiri hani chete iri kushanda, pakushanda communication. Kuti hani kana uda kuti itengwe iri mubhodhoro neshape yakaita sei, label yako yakanyorwa nekala yerudzi. Ukaisa mabhodhoro 2 panapa ehani muri mushop, rimwe rakanyorwa neblue rimwe nered, pane rimwe rinotanga kutengwa, asi hani iri imwe chete. You should be able to tell that. So twaya tunhu twakawanda manje twakuda tunogona kukudhurira, but from a communication perspective you can push your honey and sell, but it doesn't make much business sense kana ungori munhu nje ari kungotanga, because ndisingazoti communication yacho ninge wakaita kusvika pekuti what do you know what makes a person decide or not to buy, or how do you make somebody buy what they didn't want to buy? Saka unogona kuzviomesera manje because ende tunhu twese itoto you have to invest in such things. Saka inini I would say zvinhu zvakaita sana hani zvakanaka market. Munhu ari kuSouth Africa anogona kuita hani ikoko uye achitengesera kuZimbabwe, haadzi kuwana mari pakutengesa hani. Aiwa, ari kuwana mari pacurrency transfer. Because anoya munomu nehani yaakaprodusa nemari yepasi pasi kuSouth Africa, osvikokata maprice emunomu otengesa opuwa $, paanenge ari mubhazi achitenda ikoko rand rinenge richiwa, paanonochinja ane 2 times mari yaakabuda nayo. Saka pane mamwe madynamics aplayer along kuti munhu yaazopedzisira ane mari. Mapabata zvakanaka. Alright. Reka ningoita aside ndichana. Isi ndachitaura ndichiti communication. Zvinoitika pa communication ndezvizvi kana muchidzidziswa communication kuchikoro. Makamboenda pachicken in. Makaenda pachicken in handiti. Pachicken in pakapendwa neyellow nered nei handiti. Right. Makala aya zvaakaisirwa ipapo ndeyekuti hapana munhu anorara akagara pakala yered, and kala yeyellow iri violent, vanoita munhu adya aende.
Saka havatsvagi space yakakura kuti vazadze vanhu inenge hall inei. Vanotsvaga space diki vorova munhu necommunication yemacolors. Nyangwe murwere ukapinda naye imomo anotodya achimhanya achienda. Ukapinda musemu insco imomomo uchaona kuti Nando's haitengwe kudarika Chicken Inn. Because Nando's haisi kushandisa makala. Nando's iri attract a certain market segment. Saka munando's munosenza vasikana vakovhu because munotengeswa zvidya zveuku. Saka you'll find kuti what speaks to the person is not the product they are buying but the communication on the frontline desk. Munhu anosenza munando's anobvunza kuti murida chi? Obva vati ndanchida kota chicken chips. Obva ati ndoti kota chicken and chips. Obva aita sei ende vane certain shape yevanhu vacho yani chinotaura newe ishape yemunhu uyu ndiye inotaura kuti ndipei dziri mbiri because your mind and your conscience is not buying what's in the pot. So you are using communication to sell a product more than the product itself. Murubabara zvakanaka ndika. Saka ama dynamics ekuti kana uri small business person you may not appreciate. Munhu anorara akafuga kumbeze rered anomuka akaneta. Ama dynamics ecommunication auda kuziva kuti munhu anomuti ndandakagadwa nevaroi usiku hwese zvakafamba sei tangonorora nguva imwe chete panapa. Why? Because red is an active color. That's why painoshandiswa chinhu kanzi papresidential welcome ndatisei mared carpet ndatisei hatisi red mulounge munozorora munhu because it never gives you time to rest. It keeps your mind busy. Saka paunenge wakarara your mind iri restless but the body is motionless. So kana ndandiri kutengesa chandiri kuisira red pane imwe product there is a certain piece yepfungwa dzemunhu yandiri kuda kuba inobiwa nethat color so that zvinoenda zvakadaro. Munhu mutete akapfeka hembe dzered anoluka slightly firmer. Munhu mukobvu akapfeka hembe dzeblack anoluka slightly slimmer. Saka kana ndandiri kunotengesa product from a communication perspective ndotu ndiko wakuita senyi twawakutarisa itototo. Saka handisida kuleba ina izvozvo. I know you have done communication vazhinji venyu muri ma-university students but zvakutodependa not even lecturer wenyu akasvika nayo communication pakaita sei toto alright tomboti vasikana vakomana vari kunyenga vasikana panze apa kana vasikana varida mukomana kana vakomana 5 vakamira panapa nemusikana 1 paine mukomana waari kuda anoignora mukomana waanoda achitaura nevamwe vese ava asi tsoka yake inonongedzera mukomana waanoda. That's a scientifically proven exercise. Right. Kana usiri sure kuti ndaona mushere patsoka nogoti kuti vakomana aende togara pasi mogara pasi anogara such that anenge akakuignore but mabvi ake anonongedzera iwewe. That's scientifically proven. My students in psychology, remember, zvinonzi, the body tells what's in the mind. Saka mufungwa memunhu mukangondoda munhu munobva maudza mwiri wake iye unconsciously kana ari mukomana 1 ari vasikana 5 vasikana ndoti pai uchaona tsoka kwayakanongedzera ona kuti haiwa kundiignore zvake but munhu wake panapa ndini. So coming back to entrepreneurship, you can now use that information. You can now use that information to sell. Yakuitwa hard selling chaiyo. But panapa tungobata zviri basic zvokuti munhu akabva panapa anotanga business rake angaritanga sei angaita ndo zvandiri kuadressa inezvi. Asi denda ndichaona nemunhu ari sophisticated. Ndaigona kumuudza kuti right chinhu chako ichocho haniyo iyi. Kana uda kuti itengwe inogona kunotengwa yakadai. Any question? Ndakuda kubva paentrepreneurship because ndanchingopfuura nepo. Do I see a hand? Okay. Okay, Elder, ndanzwa kuti ndaona kuti you have a lot of information about marketing. And tikanzwa iko zvino in Zimbabwe, as you well know,
we hear that in Zimbabwe, the economy of Zimbabwe is not in a good state, but is in a sorry state. And one of the contributing factors is said to be climate change. And climate change is said to be causing a loss of yield. But ndazonzwa pamamitaura about vanhu vanorima crops akaita sana cotton netobacco handitika nevanorima chibage. Nikaona pamataura zvemadates pamazotaura kuti vanorima chibage after 15 December havakwanisi kukohwa zvakanaka. Information iyoyo ndo iri kushanda currently here yekuti munhu ukarima after 15 December haukohwi, because you can see that there is climate change in Zimbabwe. It is written on the walls that there is climate change in Zimbabwe. So kana vanhu vakarima after 15 December, ndiri kutokumbira kuti ndizive panogona pane vamwe vanenge vachida kutorima vanoda kutozivawo zvokurima. Saka if 15 December here chetero kuti munhu unofanira kurima before 15 December. Nokuti pane climate change. Date iroro harinaosetwa before climate change here re 15 December kana kuti ndo the current situation or the current conditions. Date randakupaire kuti 15 December ndo riripo as per this current season. Okay. Harisire kudhara ndo riripo pa current season. Nditokupa information iriko nhasi. Okay, I think so. Yandatokupa ndo ya 2015. Okay, there are hands there. And that date can be confirmed from seed manufacturers. That is the current 2015 state. There are hands there. Can somebody get the mic? All right, panapo a mic and oh, yeah. Okay, that's fine. Ndanzwa mchitaura kuti kana uchidapinda business rechibage. Ndanzwa uchinzi kauda seva makosi fertilizer ndanzwa kuti nogona kuita fertilizer yako nekuda kwendove nyoro. Ndikanzwa kuti concentration yendove nyoro yakawanda kudarika saka ndikumbira kuti mundizivize mapercentage mangani ari mundove nyoro than ari mu Andina ma percentage panapa. And every product, because remember, mbombe dziri kudya kwakasiyana siyana ndidika. Munhu akuda kutesta ma percentage. Angofana utenga ka kit kacho. Test at what percentage is there. But you can then test it nekuona kuomesa kwayo. In terms of kuti wadira pachibage yaomesa zvakadi, you can test it that way. But makits here is cheaper. Makits testers, you'll get them at less than $3 to test what's in there. The reason why in that kuti concentrate yacho yakawanda ndanchitorera izvo zvedosage kuti munhu anonozviitopisa munda wese. Why uchipisa munda wese? Because remember ndove yanga ichigona kuita manyowa ine fill. Iwa hausisiri kutora fill. Wabvisa fill ukatora concentrate. You get what I'm saying, Andirika? Kureva kuti now it's now more dangerous to your plant kana ikango applyiwa arbitrarily like that. Because panogadzwa kana fertilizer, remember chakawanda muya I feel than the real concentrate that you need. But zvekuzoti what percentage per gram or the like that can be tested by munari interested. Kana watadza kutest, of course unogona kundifonera ndokutestira. No, I'm simply saying even in testing you may not have the equipment. Yeah, specific to a person. Then I can say to this person, okay, if you want to apply it, muri ku area ipi. Zvakafanana kuti ndati musi wa 15 December munoduza 1 ton per hectare. But I would want to think kuti region by region zvinotoenda zvinekamukai kakusiyana kazvinoita because my regions akasiyana. But if 1 ton per hectare is what the manufacturer will give you. But region by region, obviously paneta some percentage here. Alright, there was a question there. Mine is not a question. Elder Tanch kumbiro number dzenyu kuitira kuti kana pane zvimwe zvatinenge takuzodo kubvunza
kana sekutesтерwa kwamamuchataura ikoko tozokubatai. All right, that's fine. Right, so in short, pachine mwe question here. I'll give you my number, that's fine. Or the mapo mic. All right, that's fine. Okay, ndachikumbira kuvhunza tiri kuona kuti ikonomi yedu yashifta kubva ku-agriculture neku-mining yakushifta ichienda kuma-service sectors akaita sana information technology nezvinhu zvakaita vana consultancy. Mvunzo wandinawo ndeyekuti tinoona kuti country yedu iri kuprodusa magraduates akawanda stereki, especially in mafields ema-service sectors. Saka I wanted to know kuti what information is out there ingabatsira kuti sevanhu vemuZimbabwe titange kucreate ma-business models anogona kushanda mu-IT, especially kunana programming nekupa business consultancy, especially looking at the skill differentials dzinowanikwa pakati penyika yeZimbabwe nenyika dzimwe dzose dziri muSADC. How can we arrange ourselves as Zimbabweans to take care of the opportunity where we have got sharper graduates who can get out there and provide consultancy solutions to the whole region, especially looking at the migration where our economy has been moved from a resource economy, and now it is now getting situated in a service sector economy. Thank you. Maybe you could be right, kuti economy ya shifter, but there are other dynamics that usina consider zaita kuti ishifte. I don't think what has shifted ma fundamentals, but zvinogona kuti tinogona kusarira mumashure economy yaita seya shifter. Zvazviri kuita ndezvekudai. Bulawayo was an industrial hub, but industry yawo yaive kusona. Iye zvinezvi munhu anobva kuChina netrauser anogona kutengesa $2. Munhu anosona muno kamuti ndisiriwo zipi $2. Muri kuona kusiyana kwazvaita apa. Challenge yataita manje ndeyekuti hakusi kuti economy yashifta. We have not done certain things zvinodiwa in an economy. Pakagadzirwa sheti mbiri, one yakagadzirwa kuKenya, one ikagadzirwa kuMalaysia. Cost yekudzigadzira was more or less the same. Mbadzanzi dzese ndadziende dzishipwe dzinotengeswa kuAmerica. Padzakasvika kuAmerica yekuKenya yange ya 4 times more than yekuMalaysia. Chii chachinja apa? Paifamba railway pakufamba rori. Kosi yekurana marori akatakura coal nekosi yekurana chitima chine munhu wana ari kudriver chakatakura coal, anongona zvakatosiyana zvandirika. Saka kuda kuti paisonwa hembe kuBulawayo dzaienda kuHarare dziri muchitima dzinosvika dzotengeswa, cost of shifting the product to Harare was far much less. When it factored into the product, the price remained reasonable. So the other dynamics that have to be fixed. Like in this case, you then need to look at the transport element to say, vamwe vari kuendesa by sea. Shipping inenge yakatakura matanzi mangani. Iwe uri kuendesa nendege. Already, price your commodity chinyi, your commodity higher. So, sometimes if you are a small person, unogona kutsvaga model. Ndatitore murimi. Unogona kutsvaga kuti Italian model. Ku-Italy, my businesses are run by families. Why? Because mukaenda ku-Italy muchaona kuti kune tuma machines tudiki keugadzira cheese, keugadzira yogurt, keugadzira chii. Saka vanti munhu ane mombe dzake 7 akakama mukaka, haatengesi uri mukaka, anototengesa ya cheese. Avarimi pakuru, but pavanorima ipapo, they can control the weather because they will make sure the climatic conditions and the like. Ndova the control pandama air conditions aiswa zvese zvaiswa, so that you can tell I am going to get so many tons and you get those tons. Apana kukura, but pari controlled, you can determine what you are going to get. Then the trick is you process what you have harvested and sell as a finished product. So it's now a question of borrowing a model.
That's one aspect we want. Because no matter how much money you pour into Bulawayo, they cannot compete against Chinese. So they need to borrow certain elements. Number 2, urtanezve IT. Chine mari ku IT hakuti kusungirira masimbi. Kanyi kusungirira masimbi ndinodai. Vanhu vari ku IT vanopinda mushop voti ndiri kuda kutenga diode kana ndiri kuda kutenga whatever circuit yaari kutenga, anonzi ma-integrated circuits avari kutenga yaya. Zvinhu zviya science yacho yakatoitwa kudhara, chikatoiswa chichigadzirwa kunzi chichakondakta zvakadii. Saka anyone even asina kuenda kuchikoro anogona kuchiweldira zoshanda. Chine mari kunyora system zvakudependa kuti IT degree racho rine depth yakadii in terms of where the money is. Kana chiti kunyora system ndiri kureva kuti handi munoona munhu aisa platform yake yeWhatsApp. Munhu akaisa platform yake yeWhatsApp achinoitengesa, anonoitengesa, I think platform yeWhatsApp yakatengeswa $6 billion. $6 billion US dollars. Haana simbi yakasungirira, akangofunga chete system inogona kubhita vana Econet nanani kuti ivo vashaye mari iye achiprovider. Obva waita nhingi WhatsApp calling yako, obva waita vanoziva manje vakaona kuti wauya neproduct ipapa. I'm not saying let's think that much zvekunyora system to that extent, but I'm saying even the basics of writing a system is really more beneficial than IT yekunganidza makombiyuta akafa uchiwelda. Ndiya zvamunoona munhu achiti uyai nemalaptop yenyu, uyai ane zvisimbi neblower nekuita sei, kumwe kublower kunotodhura than kutenga imwe. So it's not dependa kuti IT yachasvika kupi. But coming back to your question yako yanga iri yeconsultants. Consultants ine mari, but mari yacho yeconsultants iri mukugona kupriza. Pane munhu andibvunza ati, you seem to have this information. Tinoiwana sei nomwe ati ndipewo phone number dzenyu. Indotombodaidzwa kuti mamakambani kunovapa information yandiri kukupai. Kana vari 15 ndovachaja 1000 pamunhu. Enda handisviki lunch ndichiripo. Muri kupanzwisa zvakanaka handika. Saka umwe munhu akabvunza kuti consultants, yes yabhadhara because I'm saying what I'm going to give you you'll use for life. Saka indogara navo ndovati ga ndogona kutodaidzirwa kune mamakambani makuru, ndogona kudaidzirwa kunzi masekretari edu akati sei, ndosvika ipapo ndoti no, my hairstyles avo ari kudzinga vanhu, haasi kucommunicata zvakanaka. Communication, from a communication perspective, you need 1 2 3 4 5 6 things. Tasai makala akaiswa musoro, tasai hairstyle yakaiswa uyu ndiye munhu murefu but iye mupfupi, akangoiona pamusoro bedzi uri pachati, zvaida kudai kana ndapedza kudaro ndipeiwo ningi 1000 yangu pamunhu ndibude ndindi. Saka unofanira kana uri consultant, don't cheapen yourself, don't be readily available. Wanika pane vanhu who can pay for the service, who can pay for that product, then consultants can make sense. So you'll find kuti ma-consultants mazhinji akapinda pakambani even for 1 week anogona kutambira mari yaunotambira kwe 10 years because they are pricing beyond the reach of every man in the street. And that's where the money comes from. Saka consultants ine mari, but chainonetsa manje kangoita vanhu vese vanozvima briefcase angoti ndeta consultants inochipa. Because mumwe munhu ada kutotenga huku. Saka anongoti hai ndipei chero iyo inoita ndinokuitirai consultants yenyu. Mumwe anomira oteerera nyaya yenyu oti nyaya yenyu ndainzwa. Inogadzirika zvayo but handizi kuti munogona kubhadhara here. This does not come cheap. Mumwe anoti I remember ndakamboenda kuinterview kubasa kudhara. Pandakadaidzwa kuinterview ndaisenza kuBulawayo, pandadaidzwa kuinterview yekuHarare. Handizi ndaida basa here kana ndasingarida sindakazoritora, but pandakadaidzwa kuinterview ndaitodawo mari. Ndobva ndangoti in addition to flying me to Harare, ndichakuchajai mari yamunonditambirisa kwe 3 months for me to attend the interview. Azvoti hakuna mumwe aiatenda interview vaiveko but ndakapewa. But kwaiti oni vamwe vane zvimabhegi zvavo vaitodawo basa iroro vasina kupewa savana kuruwana. Indakatodhimanda kuti kuatenda interview iyi
ndoda kubhadwa mari yakati zvikatoita. So you price yourself. That's where the money is. All right, anyway, let me not labor. But kana uri kuda idea ye consultants, you can see me. Then I can tell you what consultants is, where the market is, what you can do where. Okay, the last hand at the back. The last hand at the back, tipinde zvedu muBhaibheri, tite zvaJeremiah, tisiyane zvinhu zvinotemesa musoro izvi. Right, I just want to ask about the challenge we have in Zimbabwe about power. Power seems to be a serious problem for any business, whether in farming or welding or whatever. You find that I've gone around town and seen people during the day failing to do their work because there's no power. And sometimes the power comes at midnight when people are asleep. And so if you're offering a service business, you can't work. Okay, and sometimes for you to continue working, maybe it's a welding job. You have a team of people working, you can't wake them up and say, gentlemen, power is back, let's go back to work. So anyway, what is the feasibility of us using solar, harnessing solar to bypass the problem of power? And if there's such a possibility, how viable is it as a business for us to invest in solar as an alternative to the normal grid? It's feasible to use solar for welding. It's feasible to harvest energy from the sun and store it for some time and use it. Currently, when you price your goods, I'm not tengesa. Magetsi amuri kutengesa anotengeswa I think about 9 cents per kilowatt. Ndio amuri kutenga nayo imimi from the service provider. But to produce magetsi esolar zvino cost around 24 cents per kilowatt hour. Kutuma producer. Vakati producer very efficient. Ndo vanenge variko kuma 21 cents. But vamwe vari kutoma producer other countries ari kusvika even kuma 33 35 cents. Because pamno producer magetsi esolar, pamno harvester paya. Despite equipment yese yamakaisa, efficiency yacho ndeyekuti pamwe munongoshandisa 30% chete. Imwe 70% you have no control over what happens to it. But okay, the long and short of it ndezvekuti kuproduce a kilowatt hour yes solar will cost you, if you are very efficient, 24 cents. But kunotenga aya atiri kutenga kuti hydro tikumatenga at 9 cents. Saka zviri kuitika ndezvekuti pandakaprice goods yangu ndakaiprice on the basis of magetsi andotenga ne9 cents. Kana ndakuda kuzonotengesa nemagetsi at 24 cents. Mabata samzacho andirika apasina business sense. But kana uri kuti hako ka small plant kasingaite take into account zvese. The reason why Zesa cannot just go and start building a solar plant is feasible, but unotengesera ani wagadzira 24 cents iva idakutenga ne9 cents, then no lender will give you that money. Wapabata andilika. But kana iri solar yako yekungotiniso kanhu kako kadika mwechete izuva rawapuwa mahara naMwari neka panel kawaisa nezvinoita. Izvo hasi business rari kuti togara panapa tichidzidzisana nezvaro. Business rekuti munhu anogona kuti maitengai matemba itaise musi wabuda zuva ndiwoyo, musi warisina kubuda ndiwoyo, zvinogona kuita. But if you are talking of an operation in a vanhu vanoda kuzobhadharwa consistently, reliability, that becomes a difficult thing ngekuti it doesn't make business sense per se. Okay, why I'm even asking is the IT field, what he was talking about. You find that in Zimbabwe for it to really go up, magetsi anogara akadzimwa, and if you are in the IT field and you're offering a service, you can be sure that you are going into a field where half the time your clients can't use your service. So I don't know what they can, maybe other guys can help. Okay, thank you. I don't think that's really effect. Kuti kana uri mu IT unoshaya wekuservisa. Kune ma-inverter anotengeswa nemabattery ekuti during magetsi paanenge aripo you are charging your pack andidika. And magetsi paanenge aenda unotonovaudzwa kuti unoda 18 hours here, ukaenda mumacabs sendesa. Wakambonzwa generator chiri pa cabs? Apariri generator.
vakangotengawo peki inoenderana nemamachines avo, so that kana magetsi achinge akaenda vanosara vari papeki iyoyo. And that's a very cheaper way of storing your power. Macaps branches ese hari dzigenerator, but kune mamwe mabhengi ari kuridza generator kuitira munhu ada kutora mari pa-ATM. It becomes costly, but they are being priced for ignorance. But you can achieve power for vanhu vari kuita zvimwe zve-IT and the like. You can bank it. But kana uri kuita production, like you were saying, some of these things now may not be adequate to address production. Yeah, okay, just my last contribution. Why I'm even asking further this way is I developed my own software for schools, and I was trying to roll it out to schools. And one of the problems that you always encounter is that if we computerize our systems, what do we do when there's no power? You then have a service that can't be utilized because the power system in our countries is so erratic. People cannot then transfer to an electronic system because half the time it's not available. So I think maybe we will keep thinking more. All right, that's fine. If it's so specific, like you're saying, pateta buda unogona ndona ndanzwa product yako, I'm sure there are solutions to that product. Because urutengesera headmaster, pamwe asiri kuziva asinawo solution, that's why achipa mhinduro. But I'm sure there are ways to go around it. Let's talk about it later. Let's go to Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Now I don't know with my time. All right, let me say the little that I will be able to say in the Exodus chapter 20, verse 5. All right, pour a mic. Verse 5, yes. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and the fourth generation of them that hate me. 6. Thank you. Kwekanguva kasara, I want us to address issue iri kubuda pa verse 5. The last portion inoti visiting the iniquity of the father unto what? Unto their children up to the third and fourth what? And fourth generation. Mwari vari kuti panapa ndiri Mwari ane godo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvavabereki vavo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondimukira. Mapapa takaipa? Right. Toona isusu Noah anita vana vake Ham, Shem na Japhet. Ham sees the nakedness of his father. And when the father wakes up and gets to know what has happened, he does not curse Ham. Akakesan. He curses Canaan. And not curse the big Canaan. A servant of thy brother shall be. In blessing Japhet, and not bless the big Japhet. Oh, Bati, vana vako vachasevenzerwa nevana vaKenani. Nevana vevana vako vachasevenzerwa nevana vevana vaKenani. And he says the same to Shem. So what would happen is, suppose Noah aigara kugweru. Vana va Shem, nevana va Ham, nevana va Japhet, vobva vaenda pa MSU. Yes. Vonoita same program, degree program. Vana va Ham, vana va Kenana, vana va Ham, vana Kenana nevana vake. Vobva vapasa kudarika vana va Shem. Mwenda graduation pamotopuwa book prize. Chikolo chapedza nemi makwenda kubasa. What's supposed to happen according to the case? Ndataure chikurumidza hatisina nguva. Chichirofana kuitika apa. Chikolo chapera, MSU yakupa book prize, mwana wa Kenan washamisa. Waita first degree.
vana vaShemu nevaJafeti vapasawo, asi havana kubuda sezvavabuda. Asi uri mwana waKenani awapasa. Here is a book prize. Chiendai zvenyu, tapedza nemi. We wish you the best as you go. Chii chachifanira kuzoitika pavana ava? Yes, vana vaKenani even vane book prize. Ani vana kuti vachibva pachikoro vobvunza vana vaShemu kuti hamuna basa here? Kuti ndiri kudawo basa, hamuna basa here? Iye akatobata book prize. Nemhaka yei haana control over what will happen. In terms of employment, it was determined by the case. Vamwe vana vaShemu vanenge vasina kutozoenda kuuniversity because vakashaya mapoints ekuuniversity. Kana mwana waKenani adzoka kuuniversity anoziva kumwana waShemu akagumira O level ane kombi yake oti ndogona kupota ndichikurongerai vanhu. That's given. Muri pabatera. Ndinoda kuadresa issue yekuti ndinorova vana nekuda kwezvivi zvevabereki vavo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondimukira. Muri kubata here vana vari pano? Kuti munhu anogona kupasa kuita zvese but okonfainwa kana kurestrictwa nekuda kwezvakaitwa namadzibaba. Right. Abraham anonyenga Sara. Bible wrote Sarah was fair. Mama anoti she was beautiful. Paanozogara naye anona kuti the beauty is there but pane barrenness. Isaac vanotuma muranda kunotsvagira Isaac mukadzi. Isaac owana Rebecca. Rebecca Bible inoti she was fair but also barren. Jacob anoenda kwasekuru vake Laban obva ona Rachel anomuda. Bible inoti Rachel was fair but paanozotora Rachel, Bible inoti Mwari vakanzwira liya tsitsi vakamuvhura chibereko nokuti vose vanga vasingabereki. What happens chinoita kuti family imwe chete iattractwe nebeauty and barrenness at the same time vakanyenga pakasiyana. Pane varipo here? Ngatibve ipapo. God says to Abraham, I will bless you. You will be the father of nations. And he pronounces blessings. But the blessings are supposed to come through the promised seed, Isaac. Abraham na Sara vorangana voshora zano raMwari. Sara otienda kuna Hagari murandakadzi. Kwabva kwaberekwa Ishmael. Biologically, Ishmael becomes the firstborn child waAbraham. Ndizoka? Kana zvikanzi dangwe raAbraham ngarisumuke parufu ritaure, anosumuka ndiani? NdiIshmael. But zvatinoziva ndezvekuti muBhaibheri dangwe ndo raitora zvikomborero. But panapa dangwe raita Ishmael. Mwari wabva asema matangwe zvekuti pakuberekwa kwaJacob naEsau, Esau unongofira yekuti idangwe. Because I occupy a position yakatukwa. Saka Jacob anobva atora. Vamwe vanobva vati makurumidza kuconclude. Iye Jacob pana Genesis anotora mukadzi wemwana wake, anoita upombwe nemukadzi wemwana wake. Aita upombwe nemukadzi wemwana wake unknowingly, of course. Bible inoti pakuberekwa kwavo matwins akaberekwa vanazira. Pakuberekwa kwavo matwins aya umwe akaburitsa ruoko mukuru ndobva asungirirwa chijira paruoko, ndobva adzorera ruoko mukati, ndobva mudika atanga kubuda. Ndizoka? Mudika atanga kubuda. Mukazoenda pana Matthew chapter 1, mudiki ndiye anoita ancestor waJesu. Mukuru atadzei kudzorera ruoko chitemere. Iye Jacob anokurusa kuenda kuIjipita, unoona vana vaJoseph variko, akuvakomborera opesanisa maoko.
Joseph oti aiwa mukuru ndeuyu uyu wamaisa ari ruoko rwerudyi ndiye mudiki. Jacob oti ndinozviziva asi uyu mukuru haangakomborerwe kukunda mudiki asi uchakomborerwavo. What sin had he committed? All right. Genesis chapter 49. Enda bana Genesis chapter 49. Jacob ari kukomborera vana vake. Anoti kuna Ruben. Ruben ndiye dangu andilika. Ruben augoni kuti iwewe ndikupe zvikomborero izvi nemhaka yekuti Ruben uri mhombwe wakaenda pambedha wababa wako. Chitema chanyimirwa Ruben. Zvikomborero ndecheupombwe. But anopuwa chikomborero cheushe ndiJudha mhombwe yakarara nemuroora. The difference between the two ndeyekuti mwe firstborn hachina zvaachawana. Judha kana zvainzi mhombwe mirai uku, Judha waifanira kumirawo ikoko. But Judha ari kuregerwa onzi iwe tsvimbo yeushe haingabvumba mani, haingabvumba mako. Ruben anofanira kunge akashamisika kuti nhai baba, kana panapa muri kuti hamudi mhombwe, wamapai mhombwe dematora vamwe ava vehasha zviri nani, wamapoi mhombwe uyu. Because paiti vamwe tu vakuru, Simeon naLevi. Saka kuda kuti upombwe may not be the factor here, but there are other things at play. David anosarudzwa kunzi iye abate tsvimbo yeushe, asi mababa vake mune vamwe vakuru. Bhaibheri rinototi nekuti Mwari wakavaramba. Vanga vatadzei? Muri pere? So tinogona kuronda nyaya yeudangwe tichiona vamwe vanhu vachitadza kukomborerwa nekuda kweudangwe, not because they sinned but because somebody spoiled the position. Vana vaKenani nyange vakaita PhD kana vadzoka ikoko vanonoticha pakoleji yemunhu akaenda kudiploma. Anenge aito advertise ndine 4 doctors vanoticha chemistry, ndine chi iye akadzidza pamasvingo teachers. Why? Because uyu ndewa Japhet. VaKenani vadzoka kuCuba vanofanira kuenda kuvana vaJaphet kunoforera basa. Nemhaka yei baba vo vakatukwa nasekuru. Vakanzi vana venyu vachaseenzera vana vevamwe ava. Ende pa verse 5 pana chapter 49. Verses number 5. Simeon and Levi are brothers, instruments of cruelty, and are in their dwellings, place. Number 6. Let not my soul enter their council. Let not my honor be united to their assembly. For in their anger they slew all men. Number 7. Number 7. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. All right, thanks. Mundiregerere ndichakumhanyisa ndasara 15 minutes. Right, chinzwai pana. Pa chapter 34 ya Genesis, Abraham unomira pane imwe nzvimbo. Mwana wake musikana Jacob, not Abraham. Jacob unomira pane imwe nzvimbo. Mwana wake musikana, Jacob wanga une vana vakomana 12 nemusikana 1 wainzi Dina. Dina unorepwa. Asi mukomana uya warepa oti inini hangu ndoda kuita senyi, ndoda kuwana, ndoda kuroora. Saka paanotuma shoko ouya kuti kumadzitezvara ndoda kuroora, ivo vanorangana kuti toda kuvafikisa vanavo. Zvikanzi isu tiri rudzi rwekudzingiswa, hatigoni kurodza hanzvadzi yedu kumunhu asina kuita sei, asina kudzingiswa. Kana mada kutaurirana nesu, indai munodzingiswa. Kwete imi moga vari kuuya, asi vose verudzi rwekwenyu varume vese ngavadzingiswe. Ava sevanhu vadawo mukadzi vabva vatora shoko ravapuwa naro vaenda naro, varume vese vabva vadzingiswa, vasecumcised. Day number 3 yecircumcision, ronda parinenge rinyanyisa kurwadza, varume vasingagoni kufamba, Simeon naLevi vatora minondo yavo
vapinda pakati pavo vakati nhasi munozoona ndokuuraya vose nouya mukomana uya wakanga varepa dhina ndokuti hanzvadzi yavo ndokuinda. Asi Mwari haana kufadzwa nazvo. Saka panapa Jacob haakukomborera, anoti cursed be their anger. Oti Mwari musatendera mweya wangu kuenda parungano yavo. Kuberekwa naSimeoni, nyange uri mufundisi, hasha dzaunoitira sangano hadzinzwisisiki. Ima mupweni. Nyange ukamira papulpit padivine service udangoparidza nyaya diki, nyange ukanzi uri kutoresa chipo, unoshatirwa seucharova sangano. Nemhaka yei zvakabva kumasvuriro. Hamuna kundinzwa? Kana muda kunyatsoinzwisa, endai pana Exodus chapter 6. Nditsanangure nyaya yangu zvakanaka. Cursed be their anger. Are you there? Exodus chapter 6. This is number. Verse 16. This is number 16. Yes. And these are the names of the sons of Levi according to their generations. Right. Aya ndo master vana vaLevi. Vana vaSimeoni hamuzonyanyi kuvanzwa apa, hatina nguva yekuti tigotsanangura pamusoro pavo. But vaLevi tinovanzwa. Nemhaka yei, remember musi uya pagomo, Moses paakauya achiona vanhu vaakunamata chitombi, akati varipo here vanoda kuuya kurutivi rwaMwari, kwanzi vana vaRevhi ndo vakaita senyi? Vakasimuka vakati isu hedu toda kushumira Mwari. Kubva musi iwoyo vakaitwa vaprista vepamba pani? Vepamba paMwari. But vana vaSimeoni hamuzovanzwi umu. Kunze vana Bhaibheri reapocrypha kuno mwana unonzi Judith mwana waSimeoni. Umu hamuzovanzwi umu. But yevanei vana vaSimeoni according to their names. Verse 16a. Your mic. Vana vaSimeoni ndevapa? Gershon, Kohath, Merari, na Merari. Ndo vana vanava vaSimeon. Verse 18. Verse 18. Yeah, and the sons of Kohath vana vaKohathi were Amram, Izrah, Hebron, Uziel. And their years of life were Kohath were 100. Verse 19. Verse 19. Verse number 19. Yeah. The sons of Merari were Merari mamunzwero. Merari mwana wani waKohathi handidi. Merari mwana wani uri pera. Tatanga pa verse 18. Tatipa pana Kohathi. Kohath, Amram, Izrah, na Izrah. Hebron. Ndo vatajamba. Ndo vataenda pa 18. Ndo vapata kwa vana vani. 18 ndiyo Kohath, the sons of Kohath. Pa verse 18 ndo pakuta kwa vana vaKohathi. Iye Kohathi mwana wani wa Simeoni. Saka vana vaKohathi ndi vanani pa verse 18? Amram, Izrah, Hebron. Verse 19. The sons of Mamre were Mali, Mush, and their families of Levi according to their Jamba verse 20. Verse 20. Now Amram took for himself Jacob, his father. Amram mwana wani? Tamuona pa verse 18 anditi. Amram mwana wa Kohathi. Tamuona pa verse 18. Kohathi mwana wani? Wa Levi. Pa verse 20 zvikanzi zvino Amram. Now Amram took for himself Jacob, his father's sisters, as wives. Amram wakatora hanzvadzi yababa vake semudzimai. Mapanzwisa ndika. Zvawanda na vana vanyamunhu. Mazuva ivayo zvaita. Aisi yandoda kuadresai. But ndoda kuti munzwisei yaya yekuti cursed be their anger. Amen. Muri kubabata ndika. Cursed be their anger. Zvati vadzimai vacho varoorwa vari kubva kumba yakatukwa nechituko chehasha. Baba ndevemoo zvakare. Saka zvaroorana. Verenga. She bore him Aaron and Moses. And the chikonzero ngenyi Moses akaita hasha dzakamutasa kupinda muKenani imhaka yekuti chituko chemudzinza. Oh yes. Vana Aaron na Moses ndivo vanomira pamberi pavana veIsraeri vachiti ye rebels. Munoda here kuti tikuburisirei mvura kubva mudombo? Moses ndiye anonzi naMwari taura nedombo, iye nehasha orova chinyi? Asi iro Bhaibheri roti hakuna vese vakaberekwa nemukadzi wakanga akazvininipisa sani? Moses. Munokonza anga akazvininipisa sei? Iye achirova panze ataure zvekurova ndezvehasha, hasha hadzizi dzake ndedzemudzinza.
saka kutadza kupinda muKenani nekuda kwehasha kana yakugarwa pamatare inonzi aigodi iye ari mwana waAmuramu muzukuru waLevhi. Because pavazokomborwa nezvimwe zvose havana kudzokera kunoti panyaya yehasha Mwari tibatsireiwo. So tikapinda mukati meBhaibheri tichaona vanhu vakawanda vakave zvavakava kwete nezvavakaita. Mika anoti iye madzibaba edu ndiwo akatadza zvino havachiko, zvakaipa zvavo ndizvo zvinongotitevera. So one can suffer for the sins dzembereki wake. Pana vasiri kunzwa zvakanaka. Makamboona here kuti kune dzimwe mhuri dzakutotya kuroorwa because hapana akaenda akanogara, akagarisa akaita vana vairi, otherwise vamwe vese vakadzoka pamwana wokutanga. Vamwe vacho vane ma very good reasons why vakadzoka. Ndakazodzoka because anga atotora vamwe vakadzi vairi, vamwe vakaita asi kudzoka wakaita sezvake. Imi tauraiwo neni. Ndati makambozviona here kuti panapa pane imwe youth yaakutya kuroorwa, kudhileya nguva yekudzoka, kuti ndikakurumidza kuroorwa iye zvinotodzoka manje. Saka at least ndikazoroorwa ronovira ndikadzoka ndinoyonda kura. Makazviona here kuti panapa pane dzimwe dzimba dzamagraduates but anosenza wacho ndihwindi wekumakombi. And yet kumusha kwavo vana vababa mukuru wavo vasina kudzidza vari kusenza kuchiredzi patriangle. Iye kana akawana basa kune munhu waanoziva anotozonzi application yako yakanuka ne1 day ndonge apotsa apinda. Antozodaidzwa nekazini yake yekuchiredzi kunzi uya ndikubirwa mari kumakombi iwe uite basa rekuteera vakomana. Saka anenge otoita kunge mukuru because ane degree. Saka ndiye anenge achiteera vakomana vemakombi achiona kuti havasi kubera achinodzorera iye ozotambiriswa neuzopuwa chipo pamuchato. Akaita agriculture kuchikoro, minda inopuwa vamwe mahara iye haana kupiwa, anosupervisa munda wekazini yake yakapuwa mahara isina matitle deeds, iye agona mutura wake. Imamupo imi izvo zvakatopuwa track nekazini yacho akanzi kana muri kuenda kumusangano wechechi chitakura vamwe muite sei muende but munofanira kuti mukurumidze kudzoka Sunday because Monday muri pabasa. Saka muchiona achibuda netraki kupinda nekudzoka haisi yake akapuwa nekazini isina agriculture isina kudzidza ndiye akachinda netraki ugodzoka wotarisa nzimbe dzangu kuti ini ndigotengesa ndigwana mari ndigwana kutambirisa. Chitopota ipapapa ukachibvunza nyaya yeagriculture soka nyangwe chivete chinokuudza spacing yemadomasi nespacing yechibage, chigokuudza neyield yaunotarisira, chigokuudza nenguva yekufirita, chigokuudza nenguva yekurima, chigokuudza zvese chitopota chacho ipapapa, asi chinosevenzera mwana wababa mukuru vacho asina agriculture. And akaita mistake yekuda kushamisira anzwa mari dzenei kunobuda basa ipapa hakuna rimwe raanowana kunze kwekuti kwatozogarwa futi dave kumusha kwazi muto otozonzi chidzokera pamukoma wako ndokutodzokera pabasa kwaachaita. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwanondimukira. Sisi vako vakaenda pamurume havana chavakatadza ipapo, havana chavakaita sei, vakangodzoka. Murume wacho anotombofona iwe uripo achiti umufunge shamari ndinokufunga zvaangoitiko hazvo chingoti mukadzi wandinaye yokatwa pakati zvikani shamari munhu yaasvika anoratidza kuti anotoda sisi vako but akavaramba. Iye ari kwaari anotoratidza kuti anotovada zvoti anotofona asi haagoni kugara navo nemhaka yai, nemhaka yekuti vekumusha kwenyu havaroorwi. Mai vako kuchemberera vari ipapo imhaka yekuti vakatozomboenda nemi ndobva vazonzi vadzoke kuzochengeta vana vaitogara mubedroom ravo, baba ako achigara neumwe mukadzi zvaunoziva iwe. Iye zvinokutomwa ti mai vako nababa vako vari pabhenji rimwe chete, imhaka yehanzvadzi yako iri kuHarare iri kutenga shuga saka rimwe chete, saka vagoni kukamurirana, saka vanozosangana ipapo.
asi zvekwamai vako unonyatsozviziva kuti hazvibvumi kuti munhu avirirwe nezuva ari kumurume. No matter how beautiful. Baba vanonoroora mukadzi akagerwa muparavara pamba pana mai vakakangavira vakatsvukira vanoti ukatarisa unofunga kuti ndo akapesera kusikwa Mwari vazorora. Konouya umwe akagadzirwa musoro ukaita 4 kona kuti vakadei papa vakapuwa pang'anga here hauzvinzwisisi. Asi ndiye akabvisa mai vako pamurume. Munozotati mukadzi wacho iye anobata zvekuti baba vakadyiswa, even hama dzababa dzakatozoziona mai manje baba mazano ndo avakutoya achiti vana vangu mundiregerere ndakadyiswa, but kudyiswa rakanga rabikwa vasati vadyiswa kare. Pavakatanga kudyiswa vakanga vasina kusvinura vachionoti munhu akashata uyu. Uchimutarisa uchionawo 4 kona iyo weiti munei mu4 kona vachitanga kudya urati ravakatanga kudya. Zvaingosundira ndezvekwamai vako zvinongoti wagarisa nemunhu uyu hakwanisi kuita makore 5 ari pamurume kwava asati zvaitika nekuti chituko chekwava ugari pamurume. Ezekiel chapter 18 verse 2 kusvika pavhesi ya 4 ndobva ndapedza naiyoyo. Asi ndoda kuti mundoverenga nyaya iyi kuti kuna vamwe vanhu vari pakati pedu vatambura mazuva mazhinji vachifunga kuti ikonomi yakadonha. Ikonomi haisi yakadonha, zvekumusha kwenyu ndo zvinotevererana newe. Kukangonzi shuga yanetsa inotanga kunetsa pamba penyu. Zvikangonzi kwaishaika hupfu kumagirosa kuti tizive kuti hakusisina totanga tanzwa pamba penyu parira mheri. Vamwe vese ava matisheti chaiwo awakabhadharira mari yekempi wakatozopuwa diki zvichitonzi matisheti aya atope akanamatirwa. Wakatozongopuwa diki ukanzi alright unozotsvaga wekupa. Zvekumusha kwako zvatevera pano kuti ugowana tisheti nyowani zvakamboitika kupi izvozvo. Pavanhu vose vari pano ndowakabvunzwa risiti. Makabhadharira kupi imimi? Makumucheke alright. Makabhadhara musi 1. Vamwe vese vakangopuwa vasina kubvunzwa madheti. Even vakabhadhara mashure mako. Sadza chairo orata makanzi amubike seconference, mobika sechechi. Muri unoperera wakuda kungonosvika ndonozodamburirwa. Vamwe vese vapiwa vanzi iwangu ramuri kubika muri vashoma iroro. Iwewe kungodaiwo ndiro yako uri kutsvaga ndiro unosvika gonzi anga asati asvika. Mudamburi muisire umwe muriwo mune kasadza mbichana zvekumusha kwenyu kana zvasvika. Ende vanhu vese unyatsonati vanhu vechechi havasina kukubirira ende vatitonzwa tsitsi vari kumedurira mumwe anenge achatokupa rese. But chawamboshaira papa chipuhwa vamwe ipapa chii? Mangwana sabata vamwe vachipuhwa mupunga iwe unopesa wazopuhwa sadza rakarira washoterwa pandiro yako yekungosvika ipapa sononzi raisi haina kuzokwana because makgs anope. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibereki avo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondimukira. Ukadanana nemunhu wakunyatsodanana naye zvaakupiza unomutorerwa. Ene undotorwa nevanhu vechechi otochata muchechi. Wakadana nevanhu vatatu ezvinezvi vese zvinovakarorwa vagere musha. Zvoti hapana chounoti unovavhaira kuti vakandiramba saka inda nani. Ivo ndo vari nani kudarika iwe. Ipapo pawakauya vakaputsa vakupa lift ukazoramba kuti munotasana sei mumota. Saka iye zvino pano nyange ukana musikana hauchazivi kuti ndomutorerwa rini. Saka unongomira zvako wakangodai ungoti handisina basa nazvo handina basa neupenyu hwangu ndipesisa basa randakapuwa naIshe Jesu Kristu yekuparidza evhangeri yenyasha dzake. Kana mukanoiverenga kuna madzimambo pane pamwe panonzi 5 demonic spirits that fight against your progression. Hanzi kune rimwe dhimoni rinoti kabata munhu anoita a phantom pregnancy, anoita saane pamuviri ipo pasipo. Zvoti vanhu vanotoona dumbu richifuta asi musina mwana, asi riri dhimoni ramuita sei? Ramubata. Zvikanzi pane vamwe vanoti akabatwa nedhimoni anopromiswa maini isiko agoimirira kumusha asingandotsvagi basa kusvika achembera. Achimodzi manje ukabva kunoko lisi yedu yeminda yakutosvika iwe chiramba uri pamba.
ende vakabva ikoko nemaminutes vanayana tati chitori kuminutes naDA. Andi munoona nyaya yacho yakatokurukurwa ende chiri kundifadza ndechekuti iwe zita rako riri pai. Makore ari kungofamba. Saka iye kana achiapa nati inini munondona ndakanyara zvangu pane zvandiri kutaimira. Inini handisi munhu anotaura stereki pane zvandiri kutaimira. Kune dhimoni rinobata munhu kuita kunge pane chiruda kuitika pasina. Zvotinofamba uchiudza vanhu une mapepa ese emaini. Tiri kupuwa 30% yeShackleton mine. Handi munoona mapepa. Takanyora kuna secretary wemines. Saka pakazoita rishafo paipa wataidhila naye uyu akazoenda. Saka munywana aka ndiani tsamba. Saka takazomita mamine zvese unazo but makore mukoma. Makore ndo ari kufamba maina hamsati maita sei. Maina hamsati mapuwa iri kuzara mvura pasi. Dhimoni rinoti rikabata munhu anohamba akagara machiva asingakohwi akapromiswa uchifu usipo. Inonzi nyaya yenyu yakakwira kumusoro vari kuverenga dzimba vakabva pamba yamupurupadura. Saka iye zvino vari pamba yamunhu ndagwa. Saka kune vamwe vari munomu educated vane mapasses akawanda who are not going to make it muindustry because dhimoni rinomupromisa zvinhu zvisipo. Vamwe inotsvaga mabasa mwaita sei anenge achingoti no pane zvandoda kuita zveIT zvandoda kuita iye zvinoisoka because ndakatoita mameetings pane vanhu vakabva kuChina ende unoita laki rekuwana vanhu vanobva kuChina nevamwe vanenge vachibuda muprison kuzoita meeting newe because dhimoni rakakugara. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibereki avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondimukira. Iwe ndiwe unoziva kupera kweindastri yemuno vamwe vari kusenza inoperera iwe bedzi. Famba uchitaura mumastriti kune liquidity crunch munhu hamuna mari. Vanhu havana mari uku. Ndikabuda nemiye zvinozoita kuenda nemupamusika apa mari ina vanhu munoipedza ino inongoperera iwe bedzi. Generational cases. Kune vamwe vanhu vane chituko chekuti kana anything that you touch turns into dust. Ukati ndakuda kunohodhawo rice kuMozambique kunoenda vamwe musi waunodzoka naro ndo musi waunosvika pabhodha pachinzi munhu akutenderwa saga 1 iwe wakahodha nemari yekukwereta. Mamwe ese akutorwa. Musi waunoti ndazvifunga inini ndakuda kuenda kuSouth Africa kwakaenda vamwe ndo musi waunosvika pabhodha pakamira mbwa. Kana zvakusvika pauri hanzi namadzimaba kune dhimoni rinonzi just cause yekuti zvikaitika zvinowanirwa nemutemo unozvitsigira kuti gore iwewe raunopasa nemapoints akanaka paA level ndiro gore rinonzi kuuniversity cut off points yevanhu vegender yako iri pamusoro mbichana asi ye the other gender unogona kupinda nemapoints ako ende uchitopuwa nesekili yacho. Musikana dai ari mukomana tikutotsvaga wakomana izvozvi anongofamba achiti dai ndaive mukomana ndakapinda because takatosvika paitonzi panotsvaga wakomana vachitodiwa nemapoints vaya kumedicine. Saka anonzi chimirirai gore rinouya pamwe zvinoita rinouya roita wozonzi hapane imwe medicine yakuda kuvhurwa kugweru yobva yazorega kuvhurwa because pakashayikwa varwere vekurapa makore ari kungoenda. Mai vangu newe vakangogara ipapo. Ndinova vana nekuda kwezvivi zvamadzibereki avo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondimukira. Kana vana vaKenani vakasaudzwa nzi makatukwa imi musi waona baba venyu musi waona sekuru venyu baba vavo vakashama vanogona kusanzwisisa upenyu hwese kusvikira umwe avavhura maziso. Vangani vari pano anongonyeperwa zvoti akataurwa nyaya asina kuita vanhu vese vanobvuma even kuchechi akatombosenjwa nenyaya asingazivi. Because kwaAbraham zvekunyepa zvaivepo iye Abraham akanyepa Isaac asipo Isaac akazongozvarwawo akati Rebeka yanzvadzi yangu paakanyepa kudaro Isaac Jacob anga asipo but Jacob musi wanga akuda kunyepera baba wake akauraya hwai akapfeka matehwe acho zvikanzi batai munhu kuti handizi nini iso here batai achibva abata zvikanzi zveshuwa ndiwe. Jacob achibva aenda kwaLabhani achibva anonyeperwa kunzi riya ndiri Rachel akamupuwa manheru kana kunzwa voice vanonyepereka vedzinza ravo. Vana vaJacob vakanga vakuda kumunyepera vatengesa Joseph vakauraya mhuka pakaurayiwa mhuka nababa vavo vakunonyepa vanga vasipo but ivo vakaurayawo vakaisa bhachi racho muropa zvikanzi munoda zvakafa nyasai kubata muone ropa rekuti bhachi nderaniri.
Joseph ari kuIjipita kwaakayambuka bhodha akanyeperwa nemukadzi waPotifa asingazivi dzinza ravo, akaenda kujeri. Nekuti zvekumusha kwavo kana munhu akanyeperwa zvinobata. Ezekiel chapter 18 kubva pavhesi ya 2 kusvika pavhesi ya 4. Verses number 2. Yeah. What do you mean when you use this proverb concerning the land of Israel, saying, the fathers has eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge? 3. As I live, says the Lord God, you shall no longer use the proverb in Israel. 4. Behold, all souls are mine, the soul of the Father, as well as the soul of the Son in mine, and the soul whose sin shall die. Zvikanzi ishumo ipiko yandiri kunzwa pakati paIsraeri iri kuti madzibaba akadya mazambiringa anovava, bwadzira bukaenda kumeno yavana. Zvikanzi naJehovha zviro kwazvo, ini Jehovha ndichiri mupenyu, tsumo iyi haichazotaukwi pakati paIsraeri. Nekuti mweya yose ndeyangu, wababa ndewangu, newe mwana ndewangu, unotadza ndiwo uchafa. But he promise iri kupuwa bedzi kune vatenda kai. Zvikonzi paita tsumo pakati paIsraeri yekuti madzibaba ndo akadya mazambiringa anovava, asi bwadzira bwaenda kumeno avana. Asi Jehovha woti kana vari vangu ndichavatonga mumwe nemumwe nezvaakabata. Kureva kuti ine family that is cursed, munhu anogona kuzvimirira kuti Mwari, ini ndatenda rufu rwepamuchinjiko, zvituko zvemadziteteguru ngazvirege kuva pamusoro pangu nevari muchiuno changu. So there is somebody here who can stand on behalf of those unborn children so that the curses of the generations won't affect them. Kune vamwe vandakasarudza vanoti mweya yavo ndeyangu neyemadzibaba avo ndeyangu, wakatadza ndo uchafira chivi chavo. Saka vari vangu havachazofambi mustreet vachitaura tsumo yekuti muchinoona ndakadai zviri zvamadzibaba nemakayai, nekuti ivo vakatenda kwandiri ndichagura zvituko zvamadzibaba. Ivo ndo varova nekuda kwezvivi zvavo, madzibaba ndo amirirawo nezvavo. Imamupwemi ndakaenda pabhodha repaBeit Bridge, ndikaona vanhu vaiburuka bhazi vachienda kuimmigration, South African immigration, vaiti kupassport kufoni. Saka ndikati saka mafoni ana adii paimmigration. Zvikanzi aiwa vakuchinja MTN vakuisa Econet because pane inobata, vakasiya vakwereta muSouth Africa, havachadi network yeSouth Africa, vakude kumusha. Saka munhu wese anenge ari paraini achingochinja kadhi rake achiisa Econet, wakutotaura nevari kumba vari kugweru, ndiri kuuya nditori pabhodha izvozvo ndiri kuita. Vaya vakakwereti kwaSouth Africa kuda kufona inongoti subscriber no longer available, no longer on this network. Kureva kuti kune imwe youth igere pano yakabva mumba yakatukwa, asi inogona kumira yochinja simu yoti ndaakuisa rekumushaini. Kana zvamadzinza zvikada kutevera zvinoona usiri paplatform. Subscriber no longer available, subscriber no longer reachable. Kune umwe musikana agere pano ananasisi vakadzoka kumichato, asi anogona kusimuka nhasi akati Mwari, ini ndaakuchinja simu, I'm no longer available pane zvemadziteteguru, I'm standing in the gap, ini nevari muchiuno changu Mwari, bvisai chituko ichi pamusoro pedu. Aripo pakati peda. Mwari vakazviita mavune kuronga musangano une gore rakundopera takuna 2016 kuti vamwe vanhu vabve panapa vabviswa zvituko zvamadzibaba. Mumwe anga achitambura panapa waita 7 boyfriends, kana relationship yangu va serious vanhu vangokutsamwira. Asi nhasi wakusumuka wakuti boda handidi kujaidza Satan, ndoda umwe pano Mwari achatondiwana, asi ndisati ndawanikwa naye Mwari ndaakuya pamberi penyu, take me off the platform. Tsumo iyi haichazotaurwi paIsraeri zvakare, yokuti madzibaba edu akatadza bwadzira bukaenda kumaino avana, nokuti mweya unotadza ndo uchafira chivi chawo. Mweya yose ndeyangu, wababa ndewangu, newe mwana ndewangu. Ndoda kutora mukana uno kuinvita umwe munhu agere uku. Makawandisa vamwe vai vari kufungidzira munomira ikoko munonamatirwa. Ndoda kuti vafundisi vauye pano mberi. Kana pane munhu ari pakati apa anoti Mwari, wamavinga pano nhasi ndini,
maita sekunge mangofambira ini chete Mwari, asi nhasi Mwari I want to cross over. Ini nhasi Mwari ndoda kumira pano, ndakamirira ini nevandichabereka Mwari, ndakauya pano pamusangano pano Mwari, mandidaidza nazvino Mwari wekururama, rwiraiwo mweya wangu kuti tsumo iyi isataurwa munhoroondo yavandichabereka. Ndiyo vandoda kuti patiri kuimbisirwa afambe achiuya kuno mberi, vafundisi vachiuya kuno mberi. Apa ndorevesa apa, there is a soul that should cross over today. Iri sabata ranhasi tichiri gamuchira iri, ngariuye rine kuporesa pamapapiro aro. Ngariuye imwe mweya pane ichiti, Mwari makandirwira, musangano uya waiva wangu. Vamwe vese makangova pamaskipa, asi ini Mwari ndimo vamakarongedzera. Ndo vandiri kuda kuti vauye kuzonamatirwa. Ngati namatei baba vedu vari kudenga nepano pasi, toda kutendai